Dear friends, welcome to his American I.E.L.T.S Training Center. So we have come here, prepare for I.E.L.T.S. The book is Prepare for I.E.L.T.S. Now we are learning the skills and strategies for reading and writing. Skills and strategies for reading and writing. How do you go for writing exercise and reading exercise? Now we have come here for the writing task. So activity 30 in the page number 190. This is for task 2 in essay. So in I.E.L.T.S, the task 1 for academic and general it varies. Of course, in the task 2, almost essay form of writing, what you have to write. Suppose if you get a agree or disagree question like this. See here, a balanced diet. A balanced diet. What do you mean by that? The food which you intake which is suitable for a human being to live. A balanced diet or eating balanced meals is the key to a healthy life. For living a healthy life, it is the food which you intake. That's the most important. Do you agree or disagree? So the question is agree or disagree. So either you can agree, yes, the food which we take, it makes our body, make us feel or make our health good, or you can also say that no, it is not the food alone matters for a healthy body, but something else is needed. So you can either go in for agreeing or disagreeing. So coming here to the introduction part. Here we have the introduction part. Then we have the explanation with reasons and examples. Then we come here for one other paragraph. Then finally conclusion is not given here. The exercise over here is you have to give a conclusion. So conclusion part is left out. So other than conclusion parts, 248 words are there. So you must write for 250 words, but 248 words, extra 10 or 15 or 20 words, it doesn't matter. So 258 words, here the essay is given. So the exercise here in activity 30, in your writing task, in task 2 is, you have to do your conclusion part. So how do you go in for the conclusion? So the writer here, see what it is given here. So balanced diet is for good healthy life, or it is not the diet alone, it is not the food alone, something else also counts for a healthy life. So here you see what's it given here. What is it given here in this first introduction part? So introduction, main part of the body, and conclusions with examples, right sir? Now you let us start. See here what's it given. Although a balanced diet is important, here the writer says, yes, balanced diet is very important. There are other factors which contribute to a healthy life. So here he comes. Although the diet is also an important factor, but there are some other factors. Here he says other factors also is very necessary for a healthy life. What are they? People in some cultures do not eat a balanced diet. So he says people of some cultures. What do you mean by cultures, sir? People from ancient days, they practice certain things and they say what they practice is much better than other group of people who follow some other things, right? So in religion wise, in nation wise, and regional wise, people differ in certain habits. So they think that is what they follow, certain habits which traditionally they do is culture, and they say the culture varies, and people in some cultures do not eat a balanced diet. They don't eat a balanced diet, but use limited food sources and are healthy. He says even though people of some different culture, they don't eat a balanced diet, but still they are healthy. How is it so? In addition, lack of stress could well be as important as diet. Lack of stress, no stress at all, stress-free life, that also counts for a good healthy body. Even though you eat a balanced diet, you have a lot of stress, it affects your body.
and there are people who don't eat balanced diet, but they don't have any stress, so they are living a healthy life. So he goes in for two things. What are they? Of course, it is the balanced diet is very important, but some other factors also very important to have a healthy life. Hope you are able to get the first introduction part, what the writer wants to say. So it is not only the food alone, something else also counts for a healthy body. Then he comes here to say one culture related reason for this theory is environmental or climatic conditions. So here he says people of different culture, different regions, they eat different type of food which are balanced and some are imbalanced. So the reason is the climatic condition. He says the unit, what do you mean by the unit? The people who live in the Arctic Circle, they are called unit. It's very easy, right? I-N-U-I-T, unit. So in these type of people, they don't have any agriculture protection going on there. Agriculture activities are there, not there. So these people in the Arctic Circle live in harsh surroundings, very tough surroundings, and their major source of food for many months of the year is fish. So they survive by eating fish alone. In Arctic Circle, they don't have any other means. So their major source of food for many months is fish. Nutritionists. Who are the nutritionists? The people who recommend you what to eat to have a healthy body, diet. Okay. In industrialized countries what? You can say France, Germany or America or Japan. Industrial countries wouldn't consider their diet balanced or even healthy. So the people in industrialized countries, they don't say what the people you eat. They eat in Arctic Circle the fish alone. It is not a balanced diet. That's what they say. Yet, still, unit people have flourished on food from the sea for centuries. Centuries means what? Hundreds and hundreds of years. The people of the unit people, they survived and they flourished. They are better in their health. Another cultural reason is religion. So the first is it is the people who live in the regional wise, and second it comes in for religion. Many Hindus are vegetarians. Is it so, sir? We are living in a country called India, and many Hindus are vegetarians. For example, Brahmins. You are a Brahmin, isn't it, sir? Brahmin, Nair and various community people, they don't eat non-vegetarian. They are vegetarians. So many of the Hindus are vegetarians. So eating non-vegetarian is considered to be an evil practice here. Again, many dietitians claim that vegetarianism is unbalanced because, so many dietitians, they say eating vegetarian food is unbalanced. Why? Because humans need protein. They say human beings need protein to have a healthy body, especially from animals. So proteins from animals is very important. That's what many dietitians say. But most of the Hindus are vegetarians. So Hindus, however, seem to be quite healthy and suffer no ill effects from the lack of animal protein. Still we find certain set of people like Brahmins, forward caste community people, they don't eat non-vegetarian flesh of animals. They don't take protein from the animals. Still they are healthy. Still they live for 100 years. Very healthy. So how is it possible? So regional wise, from Arctic Circle units, they survive only with the fish, and the developed country people say no, it is not a balanced diet because fish alone doesn't provide you a healthy body, but still they were able to live very successfully in flourishing state for centuries together. The one other reason other than region, it is religion. So many Hindus, they are not supposed to eat non-vegetarian, and they eat only vegetarian, and they for centuries they are very healthy. How is it possible? Dietitians say, of course, you need proteins from the animals or flesh.
from the flesh, only then you can be healthy. But still, Hindus, most of them are very healthy. What is the reason for here? So why is it like this? Even the unit people, Arctic Circle people, and the people of Hindus who don't eat non-vegetarian, still they are healthy. So here, the major reason for disagreeing with the balanced diet argument. So this writer is saying that he is not ready for agreeing that balanced diet will give you a healthy life. He is not for that. Why? However, is to do with the stress. Stress plays an important role. So he says the stress is the most important. Stress means what, sir? Certain things you have to do on a particular time you are not able to do. Anxiety, and which causes you low pressure, high pressure in blood circulation, and after that diabetes. So all that type of diseases causes because of the anxiety and all the emotional imbalances. That is called stress. So he says, even though people in past didn't always have a balanced diet, in the past people they didn't have the balanced diet. Sometimes existing only on potatoes and bread. There are people who lived with potatoes and bread alone. They lived healthy lives, but still they lived a healthy life because there was no stress. There was no stress. Stress. There is a large percentage of people in developed and developing societies. So in developed and developing countries like America or France or Germany or Canada or Australia, in these societies, they do their jobs, they work, they relax in front of television, quite often eating only junk food. They eat a lot of food. Junk food means what? Immediately fried food, isn't it? Fast food, you can say. Junk food, but seem healthy enough. They also look very healthy, even though they eat junk food. So they may be spared illness and disease by their relatively stress-free lives, because they don't have any stress. Even in developed countries, after heavy work, they come sit there, they eat junk food, no stress, so still they are very healthy. So coming here to the conclusion, so totally 248 words are there. Now write a conclusion to this essay. To this essay, you have to make a conclusion. So what can you say, sir? So far what you have seen is what? Balanced diet. It is the main reason for a healthy life. This is what the topic. Do you agree or disagree? So the writer goes in for saying that, no, I disagree. It is not the food alone that matters. There's something else matters. That is called stress. It plays an important role. Some of the factors are there. Stress is one of the factor. It is not only food alone gives you a healthy body. It is also some other reason. And one factor is stress, he says. Then he goes in for the example of unit. The people who are living in Arctic Circle, months together they survive, eat fish, and still they are healthy. Dietitian and nutritionists, they say, no, by eating fish alone, you cannot survive, you cannot have a good healthy life. But for centuries, they were able to flourish and live a healthy life. Then you can find, that is region. And coming to religion-wise, certain religions, they ban eating non-vegetarians. For example, in Hinduism, Jains and Buddhists, certain religions, they say eating non-vegetarian is bad and you are not supposed to kill any animal and eat. Hindus, they eat vegetables and fruits, but dietitians will say no, they definitely need proteins, especially from animals. Protein, that is most important. Only then they will have a balanced, only by having that diet they will be able to survive, have a healthy body. But still, many of the Hindus, for centuries together, they are able to live healthy life. And coming here also, he says, there are people who eat potatoes and bread and still they are healthy. Even there, balanced diet is not there. So in developed countries also, people, they eat junk food. You know, junk food is always dangerous, isn't it? It causes a lot of health problems. But still, they come after heavy work, they sit in front of the television, they watch, enjoy the programs.
but still they are healthy. So what are the reasons behind all these things? But still they are healthy. So it is not only food, something else is also there. So how do you go in for a conclusion? This is the point here. So let us see what this gentleman is going to say, and finally we shall come to the answer. Yes, you gentlemen, please come forward. Like this, it is not the food alone matters. It is not the diet alone matters. Something else is there. So he says with an example, and you are standing with the authors. You are not going on for your own, stating that no, it is. You are going in with this factor, and with this essay, how do you end up this essay? The conclusion. Dear friends, as we understood from this essay, a balanced diet or eating a balanced meal is a key to a healthy life. Do you agree or disagree? From this essay, we could understand that it is not a balanced diet is important, but it is food habits and culture and lifestyle, the work we do, that exercise we do, all these things are important with regard to a healthy life. It is not diet. Diet is not an important thing. Even though there is diet, there may be some unhealthy practices and healthy problems are there for the people who live in developing countries and developed countries. So as a conclusion, we can I can say that it is not a diet alone, a balanced diet alone decides the health of a person, but the culture, lifestyle, exercise, and religion, and the work one person do. All these things matters. All these things decides the health of a person. Okay, thank you, sir. Contributed saying that this is what he goes for. He'll go for the conclusion. Now we ask the second gentleman to come forward, a lawyer by profession, and he's going abroad, and he's also taking an I.E.L.T.S examination. So what will be your conclusion? To conclusion, we confirm that non-healthy diet and stress cause illness to the people. Even though many people in various countries practice different type of foods, which includes both vegetarian and non-vegetarian, fail to practice the balanced diet. They have been practicing the unbalanced diet. Though there have been some exclusion of people who practice unbalanced diet may be healthy. To the court of the truth, and with perfect analysis, we conclude that stress life and unbalanced diet leads to the unhealthy life. A regular practice of exercise and following balanced diet leads to healthy life. So now we shall go for write a conclusion to this essay. So what shall we do? What shall we write? Yes. So here there are many factors. See the conclusion part. There are many factors. There are many factors which contribute. There are many factors which contribute to a healthy life. Healthy life other than diet. So there are many factors which contribute to a healthy life other than diet. It can be seen. So it can be. Okay, it can be seen. It can be seen that. So here we can be seen that while many people from different cultures do not necessarily have a balanced diet. Have a balanced diet. They are nevertheless
reasonably healthy. They are nevertheless reasonably healthy. Reasonably healthy. Okay. Healthy. Perhaps stress levels are much more important indicator of health and well-being than diet. So this is what conclusion part we have to go in for. There are many factors which contribute to a healthy life other than diet. That's what we have seen. Other than that, diet, many factors counts. It can be seen that while many people from different cultures, you have seen that, that now Arctic people and Hindus and Muslims, so various things are there, don't necessarily have a balanced diet. They are nevertheless still reasonably healthy people. Perhaps stress levels are much more important indicator of health and well-being than diet. So stress factor is the most important, he says, then all that balanced diet. Hope you are able to get it, sir. Thank you very much. நண்பர்களே, உங்களை IELTS வகுப்புகளுக்கு அமெரிக்கன் IELTS வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். இந்த புக் ப்ரிப்பேர் ஃபார் I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய அந்த பரீட்சை வகுப்புகளுக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்த புக் ப்ரிப்பேர் ஃபார் I.E.L.T.S ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், திறன்களையும் அந்த டெக்னிக்களையும் தொழில்நுட்பத்தையும் வளர்த்தக்கூடிய இந்த ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் எழுதும் பொழுதும் வாசிக்கும் பொழுதும் அந்த பரீட்சையினுடைய அந்த மார்க் பெறுவதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சில டெக்னிக்ஸை பார்க்கிறீர்கள். ஸோ இந்த பேஜ் நம்பர் 190 செயல்பாடு ஆக்டிவிட்டி 30 டாஸ்க் 2 எஸ்ஏ. ஸோ எழுத்து பயிற்சியின் பொழுது கட்டுரையிலே 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் கட்டுரை எழுத வேண்டும். ஒரு தலைப்பு கொடுக்கிறார்கள், அந்த தலைப்பை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறாயா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? இந்த தலைப்பு பாருங்கள், பேலன்ஸ் டயட் என்றால் என்ன? ஒரு நல்ல விகிதாச்சார முறையிலே அந்த புரோட்டீன்ஸ், விட்டமின்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சத்தான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் சரியான அளவுகோலிலே சாப்பிட்டால் அது உடல் நலத்திற்கு கிரியேட்டிங் பேலன்ஸ் மீல்ஸ் இஸ் த கீ டு ஏ ஹெல்தி லைஃப். உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் சரியான விகிதாச்சார முறையிலே உணவை நாம் உண்ண வேண்டும். டு யூ அக்ரி ஆர் டிஸ்அக்ரி? ஒற்றுக்கொள்கிறாயா ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா? உணவை உண்ணுவதன் மூலமாகத்தான் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஒற்றுக்கொள்கிறாயா ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாயா என்ற தலைப்பு. இங்கே இந்த கட்டுரையாளர் என்ன சொல்கிறார்? இல்லை, உணவு மட்டும் சரியான விகிதாச்சார முறையிலே சரியான உணவை எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக மட்டும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்காது. அதற்கு வேறு பல காரணங்களும் இருக்கிறது. அது மன அழுத்தம், ஏக்கங்கள், துயரங்கள், துக்கங்கள், இந்த உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தாத அதுவும் ஒரு காரணம் உடல் ஆரோக்கியமாக என்னதான் உணவு சரியான விகிதாச்சார முறையிலே சாப்பிட்டாலும் இந்த மன அழுத்தங்கள் இவைகளெல்லாம் வருகிற காரணத்தினாலே இவைகள்தான் மிக முக்கியமான ஆரோக்கியமற்ற உடலுக்கான காரணம் என்று சொல்கிறார். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஆல்சோ a balanced diet is important. உடல் நல்ல உணவு முக்கியம்தான். There are other factors which contribute to a healthy life. உடல் நல்ல ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு வேறு சில காரணங்கள் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். People in some cultures do not eat a balanced diet. ஒரு சில கலாச்சாரத்தினுடைய மக்கள் அந்த சரியான நல்ல சத்தான உணவுகளை சாப்பிடுவதில்லை. பட் யூஸ் லிமிட்டட் ஃபுட் சோர்சஸ், குறைந்தளவே உணவை உண்ணுகிறார்கள். அண்ட் ஆர் ஹெல்தி, ஆனாலும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள். இன் அடிஷன், இதற்கு மேலும் லேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் குட் வெல் பி as important as diet. அப்போ மன அழுத்தம் இருக்கும் பொழுது அது உடலை பாதிக்கும் என்று சொல்கிறார். One culture related reason for this theory is environmental or climatic conditions. அப்போ ஒன்று, இந்த சீதோஷ்ண நிலைமையின் காரணமாக சரியான உணவை உண்ண முடியாதவர்களாக இருப்பார்கள், ஆனாலும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு த யூனிட் என்று சொல்லுவோம். இது ஆர்க்டிக் சர்க்கிள் என்று பனி படர்ந்த இடங்களான தென்கோடியிலே, வடகோடியிலே,
பூமியினுடைய கோடியில் இருக்கக்கூடிய அங்கே ஐஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், பனி பாறைகள் இருக்கும். அங்கே விவசாயம் ஒன்றும் கிடையாது, மீன்கள் மட்டும் இருக்கும். அந்த மீன்களை உண்டு ஜீவிக்கக்கூடிய மனிதர்களை பார்க்கிறோம். The Arctic Circle live in harsh surroundings and their major source of food for many months of the year is fish. பல மாதங்கள் மீன்களை சாப்பிட்டு கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Nutritious in industrial countries wouldn't consider their diet balanced or even healthy. அப்போ நியூட்ரிஷனிஸ்ட் என்றால் என்ன, உடலில் என்னென்ன உணவுகள் போக வேண்டும், சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் சொல்வார்கள். இந்த ஆர்க்டிக் சர்க்கிளிலே யூனிட் இவர்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவு போதுமான சத்தை கொடுக்காது என்று. yet unit people have flourished and on food from the sea for centuries. பல ஆண்டு காலம் மீன்களை சாப்பிட்டு மட்டுமே அவர்கள் பல நூற்றாண்டு காலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். another cultural reason is ரிலீஜன். அப்போ ஒன்று சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் மூலமாக சரியாக உணவை உண்ண முடியாதவர்கள் கூட ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள். இன்னொரு காரணம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், சரியான உணவு சாப்பிடாதவர்கள் மதத்தின் காரணமாக. உதாரணத்துக்கு மெனி ஹிந்துஸ் ஆர் வெஜிடேரியன். அநேக இந்துக்கள், இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள் சைவ உணவு சாப்பிடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். அகெயின் மெயின் டயட்டிஷியன் claim that vegetarianism is unbalanced because humans need protein especially from animals. அநேக உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கக்கூடிய சிபாரிசு செய்யக்கூடிய டயட்டிஷியன் சொல்வார்கள், இது அசைவம் சாப்பிட வேண்டும், மிருகங்களிடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய புரோட்டீன் சத்து மிக முக்கியம் என்று சொல்வார்கள். ஸோ இந்துக்களுக்கு அந்த சரியான அளவு உணவு போவதில்லை, சத்து உணவு போவதில்லை என்று சொல்வார்கள். ஆனால் ஹிந்துஸ் however seem to be quite healthy and suffer no ill effects from the lack of animal protein. ஆனாலும் சைவம் சாப்பிடக்கூடிய இந்துக்கள் 100 ஆண்டு காலம் ஆரோக்கியமாகவும் வாழக்கூடிய சக்தியை பெற்றிருக்கிறார்கள். அது எப்படி? அதை போன்று the major reason for disagreeing with the balanced diet argument however is to do with the stress. அப்போ உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு உணவு மட்டுமே காரணம் அல்ல, மன அழுத்தம் இருக்கக்கூடாது என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். even though people in the past did not have always balanced diet, sometimes existing only on potatoes and breads. அந்த காலத்திலே பார்த்தீர்கள் என்றால் சரியான உணவு சாப்பிடாமல் ரொட்டியையும் உருளைக்கிழங்கையும் மட்டுமே சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தவர்கள். they lived healthy lives because there was no stress. அவர்கள் நீண்ட காலம் வாழ்ந்தார்கள், ஏனென்றால் அவர்களுக்கு மன அழுத்தம் இல்லாமல் இருந்தது. செகண்ட்லி, இரண்டாவதாக, there is a large percentage of people in developed and developing societies who do their jobs then relax. அநேக வளர்ந்த நாடுகளிலே கோடிக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் கடுமையாக உழைக்கிறார்கள். அந்த வேலை முடிந்தவுடன் ரிலாக்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த டெலிவிஷன் தொலைக்காட்சிக்கு முன்னாடி வந்து அமர்ந்து கொள்கிறார்கள். குவைட் ஆஃபன் ஈட்டிங் ஒன்லி ஜங்க் ஃபுட் என்றால் என்ன? வேகமாக பொரித்து உடனடியாக சாப்பிடக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிடுகிறார்கள். பட் சீம் ஹெல்தி இனஃப், ஆனால் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள். தே மே பி ஸ்பேர்ட் இல்னஸ் அண்ட் டிசீஸ் பை த ரிலேட்டிவ்லி ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப்ஸ். அவர்கள் எந்த விதமான மன அழுத்த நோய்களும் இல்லாமல் ஆனால் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள். ஸோ இந்த பயிற்சியிலே இதுவரைக்கும் 248 வார்த்தைகள் இருக்கிறது, ஆனால் முடிவுரை எழுதப்படவில்லை. ஸோ இதற்கு முடிவுரை என்ன எழுதலாம் என்பது தான் பயிற்சி. ஸோ இந்த முடிவுரை நான் எழுதியிருக்கிறேன். இது என்ன என்று பாருங்கள். இந்த கட்டுரையில் எழுதப்பட்டிருக்கக்கூடிய கன்க்ளூஷன் முடிவுரை என்ன எழுதியிருக்கிறது? now write a conclusion to this essay. இதுதான் கேள்வி. ஸோ இப்படியாக கட்டுரை எழுத வேண்டும். there are many factors which contribute to a healthy life other than diet. அப்போ சாப்பிடக்கூடிய உணவை தவிர மேலும் பல விஷயங்கள் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவி செய்கிறது. It can be seen that while many people from different cultures do not necessarily have a balanced diet, மக்கள் பல கலாச்சாரத்தினுடைய மக்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவிலே சரியான அளவுகோலான அந்த சத்தான உணவுகள் இல்லாமல் இருக்கலாம். they are nevertheless, அவர்கள் இருந்தும் reasonably healthy, ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள். perhaps stress levels are much more important indicator of health and well-being than diet. யார் அதிகமாக கோபப்படுகிறார்கள், யார் அதிகமாக மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறதோ அவர்களுக்குத்தான் நோய் இருக்கிறதே ஒழிய இந்த உணவு மூலமாக உடல் ஆரோக்கியத்தை நாம் எடை போட முடியாது என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களிலே மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ.